만약 이 영상을 처음 보신다면 저희는 루시아 마크랍니다. 현재 한국에서 가져온 자작 캠핑카인 투비로 세네갈에 여행하고 있죠. 오늘은 세계적으로 유명한 살룸 델타 국립공원으로 향합니다. 굿모닝입니다 여러분. 저희는 오늘 델타 투어를 하려고 합니다. 지금 예약된 건 없어가지고 직접 도시에 가가지고 알아보려고 해요. 배가 있는지도 볼 거고. 내 친구들이랑 같이 가고 있는데 택시에 5명 있어가지고 이렇게. 살룸 델타는 유네스코 세계문화유산으로 등재된 곳으로 아주 광활한 맹그로브 나무들을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 종류의 해양생물과 동물을 발견할 수 있습니다. 이곳은 현지 주민들의 낚시와 굴채취로 생계를 유지하는 곳이기도 하죠. 아름다운 살룸 델타를 탐험하기 위해서 먼저 저희는 배를 구해야 한답니다. 여러분, 저희는 지금 항구 쪽, 포트 쪽에 도착했습니다. 잠기. 작은 마을인데, 작은 마을에는 뭐 엄청 많아요. 배를 구할 수 있을지는 모르겠습니다. 한번 구해보도록 하겠습니다. 야, 바다 너무 더럽다. 쓰레기 너무 많은데? 얘네 둘이 막 밟을 뻔했네. 와우. 이런 보트를 타고 가는 거였어? 그냥 진짜 완전 많은데? 와, how we can negotiate. Oh, we don't have to go on now? Okay. We're still working on the price? Yeah. There you go. Okay, careful. You want a hand or are you good? Yeah, I'm gonna take her. Okay. It looks a bit. Yeah. This one's pretty clean compared to some of the fishing boats that we saw, right? You ready for the adventure? Yeah! Ready for an adventure. We're getting blown back in, guys. We're getting blown back in. Push on it. Push on it. Yeah. Very difficult. Attention. Wow. Yeah. Here we go, guys. We are going. Oh yeah, that's a nice picture. How you feeling? Good. Yeah, c'est bon. Oh wow. Yeah, right there. Yep. Between us and the boat. There they are. They're right next to us, guys. 돌고래를 보았습니다 여러분. 여기 너무너무 예뻐. 그 예전에 그 여행차를 봤었을 때 맹그로브 나무에서 굴을 채취하는 걸 봤었거든요. 그래서 그걸 보고 싶다 했는데 저기에서 굴도 자라고 망고도 있고 오렌지도 있다 그래요. You can see all the oysters in there, huh? Look at all the oysters. Oyster. Wow. It's gonna tow. Alright, you can get it. Okay, thank you. Bye. Mama, c'est bon. This is a little bit sketchy, guys. Just watch your step and just expect to plunge in, I guess. You guys made it. Yeah. Good. Hi, bonjour. Go for it. Champion. Sadio Mane. Let's see. Ooh! Oh, let's do it. Ooh, wow. Bonjour.
아, 그거다. 쑥 같은 거다. 아저씨 정말 어딘지 모르는데. 그래도 우리가 아저씨 트레이닝 하는 것 같잖아. I think we are the tourist spot for them. Because I guess like the tourist doesn't come, right? 보통 다들 돈 달라고 막 할 텐데 그러지도 Yeah. 않아. 아, steaming. You can see. Yeah. No. Okay. No, I'm good. No, thank you. Pour moi, merci. Merci. Do you wanna try? No, it's good. Oh, they're drying like this, huh? Yeah. So they don't eat raw? They only steam? Yeah. They steam it to get rid of the parasites, as I understood. Ah, and then okay. they open it, they put it here, and then they dry it. Do you want to try? No. Bonjour. Good girl. It's hot. I'm hot. 와우. 눈도 잡았네. You got the seahorses too. They saw a dead floating fish. We don't know how long that fish has been dead for. They got it. Here we go. 그 장난을 많이 친데 내 두 번째 와이프. Now we just need to light a fire. Yeah, Moroccan barbecue. Smell the smoked fish. 내일 보고 결혼하지 않는데 어떻게 할래? 저 아저씨가 바바카가 He better give me a lot of cows for you. 뭐라고 하고 있는 주고 싶나? 스모크에서 드라이한 거지? 와우. 오 와우. Smells good. Yeah, it looks good, right? Oh, yeah, I saw this one. This is the place they smoke the fish, dump it, and the huge fires are coming out here. Oh, you can still feel some Feel the heat coming heat. out of here. Yeah. And then they dry up there. 신기하지? 야, 이거 TV에서만 보다가 보니까 신기하다. So after they smoke them, they put them down here to dry a bit first. 그 다음에 나중에 Then 스키를 they take 발라. off the skin and stuff. Burkina Faso, Burkina Faso. Mali, Oui, oui. ou bien à l'intérieur du pays. Corée. Hein? 고래는 깔치 가야 된다. Can I try one? Ouais. Oui? Let me try it. 어때? 나도. It's like cracker. 아 진짜? So great. Really cracker. It's good. It's good. bonjour. 나도 해볼래. I wanna try one more time. Can I try by? Ils vont faire. Viens. Right here. Viens ici. Oh wow. 대가리 따고, 타. 머리 떼고, 빼고. and then the side 떼고. 빼고. Good. Yes. We? And then Yeah. 대가리 따고. Ah, nice. Raja garis, raja garis. 근데 여기는 진짜 배가 안 뜨면 오긴 진짜 힘들겠어, 맞지? Interesting part of today was it was chaos at the fishing booth. 나 그렇게 될지 생각할지 못했. 나는 처음에 이렇게 가면 이제 그 필리핀이나 타일랜드 가면은 태국 가면 이제 그 진짜로 생업을 하는 사람이 있고 이제 그 투어를 하는 사람이 따로 있잖아. Yeah. 근데 진짜 완전 생선을 잡고 나오는 배에 타야 된다 생각하니까 이거 뭔가 신선한데 내가 생각했던 거랑 다른데 이랬는데 Anyways, what did you think of the tour? 난 재밌었다. 왜냐면 I want to see the real people. Yeah. And then Babaka, he knows this area. He lives right one of the island, and Yeah. they're pure naive. You know, they don't ask so much things you see in the tourist area. 그래서 나는 이게 더 좋았던 것 같다.
이렇게 진짜 애기들 막 와가지고 뭐 달라도 아니고 우리가 신기한 거야. 그게 난 너무 좋아. 호기심으로 가득 찬 그 똘망똘망한 눈을 보니까 귀여울 수밖에 없지. 그리고 네. 수라바이 됐다 1. 예. 오늘 투어는 성공이다. 성공. 그래서 좀 좋았다. 물론 수분이야 좀 약간 왔으면 좋겠지만. 카메라. We know now our physical limit, huh? That fish is just on the sun. Good, yeah. Huh? Hello. Buddy. Bonjour. Ça va? Oh, wife. And then you wanted a second husband. Don't worry, I have so many husbands now. They have 11 kids. Oh, 11, baby. Oh, wow. Busy man. Huh? Busy man.